I'm a member of a group of tech and art enthusiasts. Standing next to me right now is a 2006 Banksy piece entitled Morons that is certified authentic by Banksy's Pest Control. Right now, we are currently minting it with our partner Superfarm, an NFT platform for trading and minting NFTs. Tomorrow, the NFT will be sold on OpenSea. More information can be found on our Twitter, Burnt Banksy. Right now, I'm going to burn this Banksy. And the reason behind this is for the NFT, if we were to have the NFT and the physical piece, the value would be primarily in the physical piece. By removing the physical piece from existence and only having the NFT, we can ensure that the NFT, due to the smart contract ability of the blockchain, will ensure that no one can alter the piece and it is the true piece that exists in the world. By doing this, the value of the physical piece will then be moved onto the NFT, being the only way you can have this piece anymore. And the goal here is to inspire. We want to inspire technology enthusiasts and we want to inspire artists. We want to inspire artists and we want to explore a new medium for artistic expression. With that being said, I want to thank Superfarm, I want to thank Injective Protocol, I want to thank all of our supporters and all of our partners. Un grupo de amantes de la tecnología y entusiastas del arte conocidos como Burn Banksy han hecho historia hoy quemando una pieza auténtica de este artista y acuñándola en el lugar NFT, en el espacio NFT. Esta es la primera vez de que un evento de este tipo y de esta magnitud sucede. Bienvenidos. Bienvenidos a su canal, bienvenidos a Cripto Franco, un espacio en YouTube donde compartiremos DeFi, proyectos relacionados con finanzas descentralizadas, noticias, pronósticos, monedas y tutoriales que nos permitan crecer en este espacio importante de lo que son los criptoactivos, la tecnología blockchain que hoy en día nos facilita a todos la oportunidad de contar con información y herramientas que pueden convertirse en un portafolio especializado de ingresos para mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo para adaptarnos y entender las bondades de esta poderosa tecnología hoy en día más masificada y sobre todo disponible y al alcance de cualquier persona. Bienvenidos entonces a compartir en nuestro canal toda esta información y muchísimo más. Bienvenidos. Ethereum right now has an advantage over Bitcoin as a store of value and transactional because as more people get into NFTs, all they're going to know is Ethereum. And they're all going to have to buy Ethereum in order to do it, right? Wow. Okay. So you think Ether has an advantage over Bitcoin as a store of value? Right now, for new people coming in, yes. Wow. Because here's my logic, and I know everybody's going to bitch at me, right? So if I decide I like digital art, how do I buy digital art? With Ether. Yeah. And if there's thousands of people a day, 2,000 people a day coming in, relative to the size of the number of people doing this, right? That's impactful because every now and then one of them is going to be a whale and they're going to buy 1,000 Ether, right? And because they want to go out there and be able to buy that big artwork. And then on top of that, you're going to start to see music and entertainment videos and movies, for that matter, posted on OpenSea or Rarible or wherever, right? Because that's a better way to sell it. And what are they going to see? And what are they going to have to do if they want to do their own store? They're going to have to spend their $500 or $600 in Ethereum, right? You know, half an ETH just to be able to play the game. There's nothing in this ecosystem that says you have to buy Bitcoin first in order to transact or do something within DeFi or within any of the digital goods marketplace. ¡Wow! Sí, wow. Este es Mark Cuban, básicamente uno de los tiburones, de los Shark Tanks de los episodios de la serie norteamericana, quien recientemente entrevistado cree firmemente que en este bull run, en este episodio de carrera alcista que estamos viendo este año, definitivamente Ethereum, a pesar de que él acumula también grandes cantidades de Bitcoin, va a sobrepasar en cuanto a crecimiento definitivamente los valores logrados por Bitcoin. Por esa y otras razones.
Entonces decidimos comenzar básicamente este video comentando un poco de por qué entonces estas noticias son importantes, y ahora vamos a mostrar entonces la primera noticia del video. Y es básicamente esta noticia mencionada como un titular en Forbes, donde recientemente se menciona como noticia que precisamente una de las obras maestras de Banksy fue quemado, y prende ciertamente el interés, obviamente, tanto en ambos mundos, en el mundo del arte y de las criptomonedas. Esta noticia básicamente pues nos da mucho que pensar y nos deja ver del poder hasta dónde podemos llegar con una tecnología todavía descentralizada que está en manos de la humanidad y que todavía apenas estamos explorando todas las infinitas posibilidades que podemos encontrar con esta, digámoslo así, nueva invención. Dice: ¿cuánto pagarías por una obra de arte que no existe en el mundo físico, pero sí existe en el mundo cripto o en el mundo digital? El último evento anárquico que se apodera del mundo tanto del arte, o digámoslo así, generado por el arte, fue básicamente comprar un Banksy, esa obra de arte, y prenderle fuego Envio. Pero eso sí, no antes de digitalizarla en un token no fungible conocidos como los NFT. ¿Qué son los NFT? Son básicamente activos digitales únicos basados en blockchain que representan un número cada vez mayor de productos básicos, incluyendo arte, bienes raíces, objetos de colección como tarjetas comerciales y deportivas, entre otros. Este último evento, el piroevento del NFT, donde se quema hasta ahora, refleja una historia de amor que se desarrolla hoy en día entre el arte y las comunidades criptográficas, y está generando cientos de millones de dólares, y va a transformar y está transformando el arte en el siglo XXI hacia el arte digital. Definitivamente algo bien interesante, muy interesante. El token digital que se quemó, que se llama Morons, se grabó en Superfarm, un protocolo DeFi de la cadena cruzada para los NFT. Los pirómanos del arte anárquico llevarán a cabo una subasta en OpenSea, que básicamente es una plataforma para comercialización de este tipo de arte, donde los inversores pueden hacer ofertas utilizando criptomonedas hasta el 9 de marzo. Aunque Banksy no está directamente involucrado en la empresa, los organizadores del evento afirman que está al tanto del evento simbólico. Él, sin querer queriendo, terminó siendo digitalizado. Y miremos esto: las ventas de obras de arte basadas en NFT han aumentado últimamente, habiendo alcanzado un récord de 8.2 millones en el mes de diciembre del 2020. La propiedad y autenticidad se confirman en blockchain, que proporciona un registro público e inmutable, por lo que los estafadores no tienen ni tendrán la capacidad de engañar a las personas, a los inversores que compren, para que compren una obra falsificada. Los compradores también pueden ver por cuánto se vendió un artículo anteriormente. Tendremos todo el registro, imagínense, como lo que permite el blockchain, quién lo ha poseído y todas las fechas asociadas con su historial de ventas. A través del modelo NFT, los artistas pueden abrir su trabajo a una audiencia más amplia de usuarios de criptografía que buscan gastar sus activos digitales. Imagínense, impresionante. Los NFT utilizan la tecnología de contabilidad distribuida, el blockchain, como lo tiene Bitcoin, una criptomoneda que recientemente cruzó su capitalización, y lo mencionamos también, pasó $1 billón después de la compra que hizo Tesla por 1.5 mil millones, lo que ayuda a impulsar el precio a máximos históricos. ¿Es una manía? ¿Es un tema social? Es un tema que está hundiendo dos mundos, digámoslo así, diametralmente opuestos, pero que básicamente hoy ya nos están permitiendo verse integrados a través del uso precisamente de esta tecnología y, ¿por qué no?, como lo estamos viendo, los tokens no fungibles. Para más información también les recomendamos este artículo, ¿qué son las NFT y cómo funcionan?, de Coindex. Los NFT son activos digitales que representan una amplia gama de elementos tangibles e intangibles únicos, como tarjetas deportivas, coleccionables. Muchísimos coleccionadores ahora estarán más interesados en el tema cripto más que nunca, bienes raíces virtuales, hasta zapatillas de deporte. Okay. A diferencia de las criptomonedas, esta parte me parece súper importante, los NFT no se pueden intercambiar directamente entre sí. Eso los hace diferentes. Esto se debe a que no hay ninguno duplicado, no hay ninguno idéntico, incluso aquellos que existen en la misma plataforma, juego, en la misma colección. Es decir, siempre va a haber uno único, irrepetible e original. Piensen a ellos como entradas favoritas a festivales. Cada boleto contiene información específica que incluye el nombre del comprador, la fecha del evento y el lugar. Estos datos hacen imposible que las entradas del festival se intercambien entre sí. La mayoría de los tokens NFT se crearon utilizando uno de los dos estándares de tokens de Ethereum. Imagínense el ERC-721 y el 1155, planos creados y desarrollados por Ethereum que permiten a los desarrolladores de software implementar fácilmente estos NFT y garantizar que sean compatibles con un ecosistema más amplio, incluidos los intercambios, y en la billetera muy conocida MetaMask, MyEther Wallet, iOS
NIO y Tron también han lanzado sus propios estándares para los NFT para alentar a los desarrolladores y crear. Entonces, importante estar al tanto de esta información, saber que no solo en el mundo cripto se opera básicamente temas de números, de activos intangibles, pero activos digitales, sino que también el mundo real ya está empezando a materializarse de cierta manera en esta tecnología. ¿Y por qué tienen valor? Como todos los activos, la oferta y la demanda son los impulsores claves del precio en el mercado. Debido a la naturaleza misma y escasa de los NFT, dado que uno, es único y repetible, la gran demanda de los mismos por parte de jugadores, coleccionistas e inversionistas, y la gente que está interesada suele estar dispuesta a pagar mucho más dinero por un NFT quizás que por una pieza en físico, ¿ok? Tienen un potencial de hacer ganarte muchísimo dinero a los propietarios. Entonces aquí podrán encontrar más información, obviamente de unos portales bien respetados y bien reconocidos en el mundo acerca del tema cripto. Bueno, y la otra noticia, para concluir con este video, tiene que ver básicamente con lo que vamos a ver a continuación, que es precisamente una entrevista reciente a Dan Schulman, el CEO de PayPal, acerca de cuál es el futuro del sistema de pagos más grande y que tiene que ver directamente ahora con las criptomonedas. PayPal has that allow us to look at this maybe in a slightly different way than, one form or another, or one camp or another. First of all, we have tremendous scale, and we have that scale around the globe. So we understand government and central bank and regulators' points of view across the world. To really be a financial services player, sort of the foundation of that is compliance, is regulatory compliance. It's understanding FinCEN rules and understanding how to work hand in hand with governments to advance their agendas, as well as those of central banks as well. And so to me, that's just foundational. But here's the interesting thing. When I think about the financial system today, I think about it, and you just mentioned a couple of these things. One, it's relatively inefficient in terms of it can take days to clear transactions, to really get money into your account. The take rate of the financial system across the world right now is about 2.8%. And it's been relatively constant for 10 years, which, by the way, doesn't really make sense because most of the time, technological advances as well as scale drive down costs. But the most disappointing part of that 2.8% is if you're more affluent, that take rate can be 1% or less. But if you have less money, then that take rate can be 5, maybe even 10%. And so the system it's slow. It excludes a lot of people, and it's not inclusive. So people can be left behind. And I think governments, central banks are all trying to figure out what is the next generation of technology that can address some of those issues, that can make the system faster, less costly, and more inclusive. And I do think that some of the underlying technologies associated with cryptocurrencies, potentially some of the underlying technologies that central banks are looking at, do have that benefit of really taking the infrastructure of the old system and modernizing it so that we can achieve a much more inclusive society. And that's a goal of everybody. Yeah, we've been studying sort of the next generation of payments for the last 5 years or so. We were fortunate enough to have Wences Casares on our board for a while. If you know Wences, he's sort of ground zero for Bitcoin in Silicon Valley. He encouraged us to look at all forms of different structures that might emerge. We had a blockchain research unit inside our tech teams. We've done investments over the last 5 years. But as I really saw this massive shift
towards digital in the last year. The rapid decline of the use of cash, more and more people wanting to do digital transactions, both online and offline. I really felt we needed to take all of our resources across PayPal and really recruit heavily from the outside to get the best talent inside PayPal, because we have 377 million digital wallets right now. They're a natural complement to all forms of digital currency. Our mission is to try to be very inclusive, make sure nobody's left behind as we move into the digital economy. I'm thinking about the modernization of the underlying infrastructure and what kind of role can we play in that, in helping potentially to shape that, working hand in hand with regulators and central banks. I felt like we really needed a business unit that was exclusively focused on that had all the resources that it needed and all the talent that it needed to be able to advance that agenda. Can I push you for a couple more specifics? So you mentioned Wences Casares, who is indeed a legend in crypto circles. Is he going to have a hands-on role, or any other specifics you can share about what the mission is for this unit? Yeah. Well, it is to advance the utility of digital currencies. And what I mean by that is both cryptocurrencies, because we didn't move into the crypto environment because we felt like Bitcoin was going to move from 10,000 to 30,000 or 30,000 to 50,000. That's not what our underlying goal is, to ride that asset class, up or down in terms of trading. It's really to take what are the fundamental benefits of cryptocurrencies and digital currencies, and how do they take payments to a next generation.